Tihan contado una mentira sobre la. Tihan dicho que es un juego de listas de. Una serie de. Verbales y guiones socials, pero como. Miro. De las palabras, como. Miro debajo de la. Tu cerebro es un motor de supervivencia y actualmente. Filtrando una cosa. La. En. Momento de los. Minutos, voy a revelar un punto. De contacto. No es lo que piensas, no es abiertamente sexual, de hecho es mundano, pero si ella permite que tu mano descanse. Sin un respingo, sin un microjust de su postura ahari configurado funcionalmente todo su sistema nervioso para aceptar como uno mismo en lugar de otro, pero antes de abrir esa puerta tenemos que entender las cerraduras, insight y la arquitectura de la seguridad. Concepto el free novego la. De la gente piensa que la. Se trata de. Piensan que es dopamina. Equivocados, la dopamina alta es indistinguible de la ansiedad alta, la verdadera intimidad la que es que el tuya trata en realidad de la. Polivagal. La. Del sistema nervioso. Lucha urgida al estado vagal ventral compromiso social. Mecanismo el guardia de seguridad de tu cerebro es la. Cuando. Cerca de algo nuevo su. Se activa. Escaniendo en busca de amenazas, para pasar de extra a comparo, ella de accionar lo que llamamos el free novego, esto involucra el. Parcráneo, cuando se siente segura, su ritmo. Disminuye y los. De su. Medio se ajustan para escuchar major la frecuencia de tu voz por encima del ruido de fondo. No puedes engarrarla. Debes calmarla, si su cuerpo. Tenso, tus palabras son ruido, el micro. Y el cambio al registro grave. Cuando hables, baja conscientemente tu voz una octava y ralentiza tu tempo. Esto imita los sonidos de baja frecuencia que, evolutivamente, celebran la ausencia de depredadores en el entorno, obliga a su cerebro a regular a la baja el. Insight 2, el espejo. Concepto, resonancia neural. Cuando la tocas, no solo. Tocando pio. Tocando un mapa, la corteza somatosensorial es una franja del cerebro que procesa cada. Pero. El secreto, si ella se siente. Porque sus neuronas espejoyase. Activando como si. Tu estuvieras tocando a ti mismo. Mecanismo, cuando hay falta de confianza, la corteza prefrontal CPF permanece hiperactiva. Analizando. Juzgando, se pregunta. ¿Qué significa esto? Para la mente, debes saltarte la CPF y hablarlo a la nula, la corteza insular es el punto entre la. Y la. Interna. La. De amigo a tuyo ocurre cuando su nula deja de etiquetar tu toque como un. Externo y comienza a etiquetarlo como homeostasis. Y el micro. La. Sincronizada, no la toques. Igual a su. D. Exactamente durante 2 minutos, esto crea un acoplamiento. Su cerebro. A percibir tu sistema nervioso como una. Del suyo, insight 3. La barrera del cortisol concepto, desacoplamiento del. Muchos hombres intentan dar el paso cuando una mujer. En un estado de. Alta esto es un error, cuando una mujer. Estresada, su hipocampo. Inundado de cortisol y el cortisol en high bla. De nuevas asociaciones emocionales positivas, no quieres ser otra tarea en su lista. Mecanismo, buscamos el cambio de oxitocina vasopresina. La oxitocina es la hormona del abrazo, pero es. Quiso, es un poderoso inhibidor de la. Literalmente apaga el centro del miedo para que el centro del. Puede tomar el control. Debes convertir en el sumidero de cortisol el lugar donde su. Va a morir.
El micro. El sostenimiento de 5 segundos. Si ella permite un toque en el brazo o el hombro, manténlo durante exactamente 5 segundos. No 3, 5, la. Seguir QSTS el umbral necesario para que los receptores de afferentes CT indiquinalsa rebro que comienza a liberar oxitocina, insight for la resonancia. Concepto de proximidad. Antes de poder tocar la parte. Debes navegar por el espacio parapersonal. Esta es una burbuja mantenida por el parietal. Si entras en esta burbuja demasiado, provocas una respuesta de sobresalto. Mecanismo. Utilizamos la neuroplasticidad literalmente. Entrenando a sus neuronas para que te esperen. Si entras en su espacio y luego te retiras, su cerebro experimenta un error de recompensa, esperaba que te cuidarás. Cuando te fuiste, un pecado. Esto crea un deseo de para susurrar, luego retrocede. De lo que estabas antes, creel. El micro. El enfoque de lado a lado, nunca te acerques a una mujer diferente, esa es una postura depredadora para el cerebro antiguo. Desdén. De 45 grados, mantiene calmado su cerco temporal superior, la parte que interpreta las intenciones sociales, insight v la lave maestra concepto, vulnerabilidad. Hemos llegado a la verdad oculta, y el cuerpo tiene zonas protegidas y zonas sociales. La de los hombres se centran en las zonas sociales menos razos o las zonas sexuales, se pierden la zona vulnerable, la parte. Es la nuca y la base occipital. La parte posterior del cuello es el punto vulnerable del cuerpo humano desde el punto de vista evolutivo es donde la espina se une al cerebro, es el lugar donde no podemos vernos ni protegernos. En el reino animal, exponer el cuello es el signo de confianza total. Mecanismo, cuando tocas su nuca. Don termina el cabello. Estimulando el nervio vago directamente, pero lo importante es que, si ella lo permite, silenciando voluntariamente su sustancia gris periaqueductal CPP, la CPP es el centro de defensa primario del cerebro al dejar que la toques. La diciendo a su cerebro primitivo, estoy lo suficientemente salvo como para ser vulnerable ante esta persona, y ello no moverme. Esto no es un agarre, es un roslillero con la palma abierta o dejar descansar la mano durante un momento de silencio, y el micro. La del gesto de la oreja si apartando un de pelo. De su oreja, de que tus dedos se demoran y se deslizan hacia esa base occipital, si ella inclina la cabeza hacia en tu mano? No es solo que augustes su sistema nervioso har hendido sus defensas, ella es tuya y el insight final. Todo lo que hemos discutido el freno vagal, la nula, el sumidero de cortisol conduce esto, la intimidad. Es solo el resultado de una entrada mucho profunda. No ligas a tocar el cuello siendo un alfa, ligas siendo el puerto seguro. When a woman lets you touch this one spot, game over, she's yours.